atoms and nuclei. Class 12. দেখ এখানে নিউক্লিয়াসের চারদিকে ইলেকট্রন যখন মুভমেন্ট করবে, এটা হচ্ছে ইলেকট্রন, তখন অবভিয়াসলি এখানে আমরা কি দেখতে পাবো? ফোর্স দেখতে পাবো। এটা একটা বাবু, তাহলে ফোর্স লিখ। সেই ফোর্সের নাম কি? ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স, সেই ফোর্সকে এফ দিয়ে ক্রিয়েট করলে F equals to 1/4 pi epsilon naught into twice of E into ZT divided by R square. তাহলে twice of E into ZT divided by হচ্ছে কি R square. তাহলে F equals to magnitude of force. Magnitude of force F equals to 1/4 pi epsilon naught twice of E into ZD divided by R square. তাহলে লিখে দে R is the distance between where a R is the distance between কার মিডিলে ডিস্টেন্স লিখে রে between the alpha particles and nucleus. যদি কি হয় এখানে আলফা পার্টিকেলস মুভমেন্ট করে between the alpha particles and nucleus. তাহলে R is the distance between alpha particles and the nucleus. Alpha particle আর nucleus এর মিডলে ডিসটেন্স হচ্ছে কি R. এই যে ফোর্স যেটা দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স, এই ফোর্সে কি হবে? যে ফোর্স ইজ ডিরেক্টেড অ্যালং দ্য line joining the alpha particles. लेकिन force and direction, the force is directed along the alpha particles. लेकिन force is directed along the alpha particles and the nucleus and the nucleus. Alpha particles and the nucleus. এবার alpha particles কি? Actually alpha particles হলো 2Ac4. alpha particles কি বাবু? যে 2Ac4, এটা হচ্ছে কি alpha particles. alpha particles হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 2Ac4. তাহলে ফোর্স, এই ফোর্সের ভ্যালু কত? যে ম্যাগনিটিউড অফ ফোর্স হচ্ছে F equals to 1/4 pi epsilon naught twice E into ZD divided by R square. ঠিক আছে? Z means কি? লিখ Z is the atomic number of the atom. Z is the where Z is the atomic number of the atom. Z is the atomic number of the atom. Z is the atomic number of the atom. Z হচ্ছে কি বাবু? atomic number of the atom. Z is the atomic number of the atom. এই অ্যাটমের অ্যাটমিক নাম্বারকে কি দিয়ে ট্রিট করা হয় বাবু? জেড দিয়ে ট্রিট করা হয়। জেড ইজ দ্য অ্যাটমিক নাম্বার অফ অ্যাটম। ঠিক আছে? তাহলে আলফা পার্টিকেল অ্যাকচুয়ালি কি? একটু আগে বললাম যে আলফা পার্টিকেল লিখে নে, আলফা পার্টিকেল আর নিউক্লিয়াই অফ হিলিয়াম অ্যাটম। আলফা পার্টিকেল একদম কমপ্লিটলি, এটা হচ্ছে এনসিইআরটি সিলেবাসের টপিকস, যে আলফা পার্টিকেলস কি আর দ্য নিউক্লিয়াই অফ হিলিয়াম অ্যাটম। লিখ আর নিউক্লিয়াই
are nuclei of helium atom. তাহলে আলফা পার্টিকেল হচ্ছে কি আর নিউক্লিয়াই অফ দ্য হিলিয়াম অ্যাটম, তাই তো বাবু? দেয়ারফর ক্যারি 2 ইউনিটস, লাইক দেয়ারফর তাহলে আলফা পার্টিকেল কি করবে যে ক্যারি 2 ইউনিটস টুয়াইস অফ ই পজিটিভ চার্জ। দেয়ারফর লিখে রে, দেয়ারফর ক্যারি 2 units लिख रहे, therefore carry 2 units twice of E of positive, twice of E of positive charge, and has positive charge and have the mass of helium atom, and have the mass of helium atom, and have the mass of helium atom. তাহলে আলফা পার্টিকেল ক্যারি কি হচ্ছে টুয়াইস 2 ইউনিট টুয়াইস অফ ই অফ পজিটিভ চার্জ and have mass of helium atom লিখে নেব, and have mass of helium atom, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক, যেটা তোদের মনে রাখতে হবে। আর গোল্ড নিউক্লিয়াস, এখানে যে এক্সপেরিমেন্টটা করেছে চার্জ অফ গোল্ড নিউক্লিয়াস লিখে নে, গোল্ড নিউক্লিয়াসের উপর একটা এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে, বুঝতে পারলি? তাহলে গোল্ড নিউক্লিয়াস কন্টেইন চার্জ, এই যে এক্সপেরিমেন্টটা করেছিল সায়েন্টিস্ট, যার পরে এই কোর্সটা আমরা দেখতে পেয়েছি। তাহলে এই গোল্ড নিউক্লিয়াসের উপর এক্সপেরিমেন্ট করেছিল, লিখে নে গোল্ড নিউক্লিয়াস কি দেখতে পাবো বাবু? গোল্ড নিউক্লিয়াস, দ্য চার্জ অফ গোল্ড নিউক্লিয়াস লিখে রে, বা গোল্ড নিউক্লিয়াস কন্টেইন চার্জ, গোল্ড নিউক্লিয়াস কন্টেইন চার্জ। কত চার্জ কন্টেইনস করবে? সেই চার্জ হবে কি Z ইনটু E। কি চার্জ পাবো? Z ইনটু E, ঠিক আছে? গোল্ড নিউক্লিয়াসের উপর এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে, সেই গোল্ড নিউক্লিয়াস কন্টেইন চার্জ কত পাবো? Z ইনটু E। Z হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার অফ অ্যাটম, Z হলো কি পাবো? অ্যাটমিক নাম্বার অফ অ্যাটম, where Z অ্যাটমিক নাম্বার অফ অ্যাটম, অ্যাটমিক নাম্বার অফ অ্যাটম হচ্ছে Z। Z হলো কি অ্যাটমিক নাম্বার অফ অ্যাটম, লিখেছিস? ফর গোল্ড Z ইকুয়ালস টু 79, ফর গোল্ডের জন্য কি হবে? ফর গোল্ড Z ইকুয়ালস টু 79, Z ইকুয়ালস টু 79 কার জন্য বাবু? ফর গোল্ড। তাহলে গোল্ডের জন্য Z ইকুয়ালস টু 79, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? তাহলে বুঝতে পেরেছিস বাবু? তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো যে F ইকুয়ালস টু 1/4 পাই এপসাইলন নট 2IC ইনটু ZE। তাহলে 2IC কি জন্য হলো, ZE কি জন্য হলো, এই টপিকসটি আমাদের ক্লিয়ার আছে, তাই না বাবু? এটা অ্যাকচুয়ালি কি আমাদের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স। এটা কোথায় দেখতে পেয়েছিলেন যে অ্যাকচুয়ালি এটা এসেছে নিউটনস সেকেন্ড ল অফ মোশন অ্যান্ড কুলম্বস ল অফ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স, দুটো জায়গা থেকে, বুঝতে পারলি? নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশন আর কুলম্বস ল অফ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স। বাইসেন্স যদি তোদের এক্সামে দিয়ে দেয়, দিয়ে বলে যে এই যে ইকুয়েশন, দিস ইকুয়েশন কামস ফ্রম হেয়ার, তাহলে তখন কিন্তু অসুবিধা হয়ে যেতে পারে যদি তোরা না জানিস। তাহলে দুটো ল থেকে এসছে, কোথা থেকে বাবু? অ্যাকচুয়ালি যে নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশন, লিখে নে, দিস ইকুয়েশন কামস ফ্রম নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশন and Coulomb's law for electrostatic force of repulsion. Newton's second law of motion and Coulomb's law for electrostatic force of repulsion. Between Coulomb's law of electrostatic force of repulsion, কার মধ্যে এটা হচ্ছে? Coulomb's law of electrostatic force of repulsion between alpha particles and positively charged gold nucleus, তাই না? Between alpha particles and positively charged, কি বাবু? positively charged
gold nucleus, gold nucleus, positively charged gold nucleus, তাই না? আলফা পার্টিকেলস এন্ড পজিটিভলি চার্জ গোল্ড নিউক্লিয়াস, তাহলে এর উপরে কি হচ্ছে এই ফোর্স আমরা দেখতে পাবো। তাহলে কি অ্যাকচুয়ালি তাহলে নিউটনস সেকেন্ড ল অফ মোশন এন্ড কুলম্বস ল ফর ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ রিপালশন বিটুইন আলফা পার্টিকেলস এন্ড পজিটিভলি চার্জ অফ নিউক্লিয়াস, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক দিতে পারে এই কোশ্চেনটা, ঠিক আছে বাবু পরীক্ষাতে। নেক্সট এরপর হয় এই যে আলফা পার্টিকেলের ট্র্যাজেক্টরি আমরা মোশন দেখতে পাবো, এর উপর বেসিস করে সায়েন্টিস্ট রাদারফোর্ড অ্যানালিটিক্যালি ক্যালকুলেট করেছেন। কি ক্যালকুলেট করেছেন? ইম্প্যাক্ট প্যারামিটার, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমাদের সিলেবাসে আছে। লিখ নাও ইম্প্যাক্ট প্যারামিটার, এই টপিক্সের উপরে বেসিস করে ইম্প্যাক্ট প্যারামিটার লিখে দে, ইম্প্যাক্ট প্যারামিটার। impact parameter, like impact parameter, impact parameter। আচ্ছা, ফার্স্ট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ ইম্প্যাক্ট প্যারামিটার? এটা অ্যাকচুয়ালি ইম্প্যাক্ট প্যারামিটার রাদারফোর্ডস এক্সপেরিমেন্ট থেকে এসেছে। এটা বাবু বুঝতে পারলে, কে এক্সপেরিমেন্ট করেছে? সায়েন্টিস্ট রাদারফোর্ড ইনি এক্সপেরিমেন্ট করে এটা ইম্প্যাক্ট প্যারামিটার করেছেন। কি করে দেয়? ইম্প্যাক্ট প্যারামিটার লিখ ডিফাইন অ্যাজ দ্য, ইট ইজ ডিফাইন, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা ডিফাইন অ্যাজ দ্য, কিসের উপর ডিফাইন করা হয়েছে? পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স, পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স, ডিফাইন অ্যাজ দ্য পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স of the velocity vector of the velocity vector, perpendicular distance of the velocity vector लिखने of the alpha particle, velocity vector of the alpha particle, perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus, from the center of the nucleus। তাহলে impact parameter, it is defined as the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus, from the center of the nucleus when it is far away, when it is far away from the atom, from the atom, ঠিক আছে। তাহলে it is defined as the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus when it is far away from the atom, ঠিক আছে, from the far away in the atom, ঠিক আছে না, from the far away when it is far away from the atom, ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছিস? তাহলে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, এই পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্সকে জেনারেলি কি দিয়ে ট্রিট করা হয়? বি দিয়ে ট্রিট করা হয়। ইম্প্যাক্ট প্যারামিটার জেনারেলি ট্রিটেড অ্যাজ বি, লিখ জেনারেলি বি দিয়ে ট্রিট করা হয়, ট্রিটেড অ্যাজ বি ইম্প্যাক্ট প্যারামিটারকে। তাহলে বি ইকুয়ালস টু, সো বি ইকুয়ালস টু ফর্মুলা লিখে নে, জেড ই স্কয়ার, জেড ই স্কয়ার cot theta by 2, z e square cot theta by 2 divided by 4 pi epsilon naught, like z e square cot theta by 2 divided by 4 pi epsilon naught into half m vi square, very very important formula এটা, half m vi square। তাহলে ইম্প্যাক্ট প্যারামিটারের ফর্মুলা কি?
Z B equals to Z E square cot theta by 2 divided by 4 pi epsilon naught into half m vi square. এটা ফর্মুলা কি? ইমপ্যাক্ট প্যারামিটারের ফর্মুলা। ঠিক আছে বাবু, এর মিনিংগুলো সব আমি লিখে দিচ্ছি। মিনিংগুলো দেখ, এটা ফর্মুলা কি? বি কি বলতো? বি হচ্ছে ইমপ্যাক্ট প্যারামিটার বাবু। থিটা স্কেটারিং অ্যাঙ্গেল। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ থিটা? থিটা হচ্ছে কি? স্কেটারিং অ্যাঙ্গেল। লিখ হোয়ার থিটা ইকুয়ালস টু স্কেটারিং অ্যাঙ্গেল। হোয়ার থিটা ইকুয়ালস টু স্কেটারিং অ্যাঙ্গেল। থিটা ইকুয়ালস টু স্কেটারিং অ্যাঙ্গেল। লিখ থিটা ইকুয়ালস টু স্কেটারিং অ্যাঙ্গেল। লিখে নে থিটা ইকুয়ালস টু scattering angle. লিখ theta equals to scattering angle. theta হচ্ছে scattering angle, এটা মাথায় রাখতে হবে ফার্স্ট। নেক্সট এবারে তাহলে theta কি? theta হচ্ছে scattering angle। নেই লিখ, এই যে গ্রাফ যদি আমরা ড্রয়িং করি, লিখ if we plot a graph of impact parameter, if we plot a graph of impact parameter, if we plot a graph of impact parameter, लिखने impact parameter b versus cot theta by 2, b versus cot theta by 2, plot a graph of b versus cot theta by 2, ঠিক আছে? it will come out to be straight line, it will come out लिखे नहीं, it will come out to be a straight line, to be a straight line, है ना? तने if we plot a graph of impact parameter b versus cot theta by 2, it will come out to be a straight line within the experimental error. Like within the experimental error, within the experimental error. লক্ষ্য করো তাহলে ইমপ্যাক্ট প্যারামিটার কি? যে if we plot a graph of impact parameter b versus cot theta by 2, it will come out to be a straight line within the experimental error, ঠিক আছে? experimental error very 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 important এটা টপিকস। তোরা এবার ফিগার ড্রয়িং কর। তাহলে b equals to z e square cot theta by 2 divided by 4 pi epsilon naught into half m vi square, ঠিক আছে? তাহলে ইমপ্যাক্ট প্যারামিটারের এই যে গ্রাফ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের যেই মেন নিট আর নরমাল তোদের বোর্ডের পরীক্ষা দিতে পারে ক্লাস 12 এর। তাহলে কি if we plot a graph of impact parameter b versus cot theta by 2, it will come out to be straight line within the experimental error, ঠিক আছে? within the experimental error। তাহলে ইমপ্যাক্ট প্যারামিটার যে কি টাইপের হবে? যে সোজা স্ট্রেট লাইন এই ধরনের আসবে সোজা, ঠিক আছে? পুরো স্ট্রেট লাইন অ্যাকচুয়ালি সোজা পুরো অরিজিন থেকে এরকম স্ট্রেট লাইন হবে। কি থাকবে? দুটো টাইপ, যে ইমপ্যাক্ট প্যারামিটার এক সাইডে b হচ্ছে ইমপ্যাক্ট প্যারামিটার আর অ্যানাদার সাইডে cot theta by 2, b and cot theta by 2। তাহলে b versus cot theta by 2, then this graph will be কি হচ্ছে? স্ট্রেট লাইন। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট গ্রাফ, ঠিক আছে? তাই লিখে দিয়েছে যে impact parameter, if we plot a graph of impact parameter b versus cot theta by 2, it will come out to be straight line within the experimental error, ঠিক আছে বাবু? এবারে এই যে b তে কি করে আসছে তোদের আরেকটা গ্রাফ ড্রয়িং করে দেখাচ্ছি, শুন। b ray directly
1 2 3 তিনটে রেতে 1 2 3 এবারে এইটুকু এটা কি বি, এটা হচ্ছে বি। এবারে এই যে লাইন দেখ সাডেনলি এই লাইন কি হচ্ছে উপরের দিকে গেল, তাই না বাবু? আর একটা কি করবে ধর তিনটে চারটে লাইনে, এবার যখন সাডেনলি এই লাইনটা উপরে গেল আর একটা লাইনকে তুই এবার এইভাবে দিতে পারিস, তাহলে কি দেখবো নাও ডট ডট করে ডট 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 এই যে অ্যাঙ্গেল, দিস অ্যাঙ্গেল ইজ স্কেটারিং অ্যাঙ্গেল হিয়ার থিটা, থিটা হচ্ছে কি স্কেটারিং অ্যাঙ্গেল। আর ইমপ্যাক্ট প্যারামিটার বি, ইমপ্যাক্ট প্যারামিটার বি। আর এই পজিশনে কি থাকবে টার্গেট নিউক্লিয়াস, এটা হচ্ছে কি বাবু টার্গেট নিউক্লিয়াস, টার্গেট নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে টার্গেট নিউক্লিয়াস। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ট্রাজেক্টরি অফ আলফা পার্টিকেল ইন দ্য কুলম্বস ফিল্ড লিখে নিন, এটা ফিগারটা হচ্ছে ট্রাজেক্টরি অফ আলফা পার্টিকেলস ইন দ্য কুলম্বস ফিল্ড। ট্রাজেক্টরি তাহলে ট্রাজেক্টরি মোশন অফ আলফা পার্টিকেল trajectory motion of alpha particles in the Coulomb's field of target nucleus. Alpha particles in the Coulomb's field, তাহলে trajectory motion of alpha particles in the Coulomb's field of a target nucleus, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিকস এনসিইআরটি তে আছে, ঠিক আছে। ইয়ার তাহলে কি দেখতে পাবো যে ইমপ্যাক্ট প্যারামিটার বি এন্ড স্কেটারিং অ্যাঙ্গেল থিটা আর অলসো ডিপিক্টেড। লিখ হিয়ার ইমপ্যাক্ট প্যারামিটার বি এন্ড স্কেটারিং অ্যাঙ্গেল অলসো ডিপিক্টেড, ইমপ্যাক্ট প্যারামিটার বি এন্ড স্কেটারিং অ্যাঙ্গেল ডিপিক্টেড, ঠিক আছে বাবু। হিয়ার ইমপ্যাক্ট প্যারামিটার বি, here impact parameter B and scattering angle also depicted। তাহলে এই ফিগারে কি দেখতে পাচ্ছি? from this figure we concluded that it is a trajectory motion of alpha particles in the Coulomb's field of the target nucleus. Here the impact parameter B and scattering angle also depicted, ঠিক আছে বাবু? Okay.